kay nagkatibulaag. Arrange your chairs, arrange your chairs. Okay, so before we start, let me check your attendance first. And if you're around, please say present. Kusgayin yung tingog ha para makatungog ko. Amasyo. Bayawa. Igos. Gonzales. Hamis. Jamtilani. Jul. Lamintilio. Manguray. Margate. Masbate. Miayo. Na? Merafuentes. Pamot. Rabaya. Na? Rivera. Robin. Sakasan. Present. Salvador. Absent ma'am, kaliktora. Sarmento. Villarmino Ver. Villarmino Gabriel. Villesas. Okay, sa girls ta, Abad. Balayo Almayra. Norjana. Berlaza. Brizuela. Absent. Cabuto. Chavez. Dablo. Naa. Indino. Formentera. Hinaro. Wala. Lipiten. Muhammad. Baba ha. Montejo. Nonoy. Nugit. Padilla. Punzalan. Revilla. Sabelio. Sarno. Taksan. Tamano. Entexon. Okay. So, before we start, did I give you assignment? Wala man tayo assignment, no? Nag-quiz man tagahapon. So, before we start, let's do energizer sa ta. So, I want everybody to stand up. Ako na! 45. Okay, so are you familiar with the dance, switch it up? Yes! Yes! Okay, so mauna itong sayawan karon for your energizer. Goodbye. I'm out. Oy, unta na ano, sweet it up. Mga TikTok. Okay.
to dance? Sama na kayo. Kailangan lang yung Sa inyong bangko lang, sa inyong bangko. Sama naman. Magani lang kung Back here with another banger. Ay! Kani! Ka-dance! Get on your feet right now. Ay na di. Get lit. Hey, Suntukan yung classmates sa makabalo. Yeah, good. hit them folk now, stab with it. Then you stop, then you hit them molly pop with it. Lean with it, stab with it. Hit them folk now, stab with it. Sayaw ba, sayaw? Kasi para may energize mo. Pop with it. Lean with it, stab with it. Hit them folk now, stab with it. Then you stop, then you hit that molly pop with it. Lean with it, stab with it. Hit them folk now, stab with it. Then you stop, then you hit that molly pop with it. Okay. Stab. That's all right. Tama na gani na. Okay na, sige na, lingkod na. Makabalo, nananayaw. So, yes, who can still remember or who can still recall about our last topic? About sa Mindanao? Region. And sa to ato ang giano? Topic aton? Mga malong? Laan. Mga attire? Ilahang fabric? Okay. So, I have a pictures here. Then, I want you to guess ug unsa siya nga item nga sikat, actually sikat ni siya or ano na kanang daghang nakabaluan ni nga mga item nga gikan sa Philippines. So I want you to name or unsa ni siya, unsay pangalan ani nga item. Okay, first picture. Unsay tawag ani? Basket, another ano term? Okay, this is bayong. Next. Gani. Banig. Banig. Okay, banig. Kabalo jud tanan kay banig kay ginahigaan ni sa uban. Gani, this one. Okay, this is mosquito. Kinsa ila gagamit og mosquito ilig matulog? Halos tanan. Kani, last one. Ma'am, kanina. No, nani siya ay pangalan yun. Okay, ang tawag ani kay bakya. So mao ni ang pinakaunang tsinelas diri sa Philippines bago namugna ang mga rubber nga mga slippers. Ma'am, muna ginawa sa ako. Okay. So, another one. I will show you a video and I want you to watch or analyze about or understand or sa inyo hang Ayan, makita ang sana sa video. Silong, drop ko silong. Wow, ganda. Ito, ma'am. Sila sa akin. Wait lang.
morning? Arts? Ah, just Mga arts sa Mindanao? Mga unsa? Maranao. So, Ornaments. ornaments? Ornaments of the Mandalay. So, I have a question. So, why do we need to study or know the accessories or the crafts, the craft of Mindanao? Oh, bana. The craft, the body accessories, or how these accessories or these things affect the Mindanao people. What do you think? I don't wanna. So, our topic for this morning is all about crafts and accessories and body ornaments in Mindanao. So first, we have the sari manok, or also known as the famous chicken in the Philippines. Siya ay pinakaunang magsabog. So, siya pinakaunang isabong. Unsa? So, first is we have the sari manok. Okay, I want you, all of you, to read the first, number one. I want you to read the number one. Everybody read. Sari manok is a legendary bird of the Maranao. It comes From the word sari, which means goat and manok, means chicken. Colorful wings and feathered tail, holding a fish on stick or Tarunga, basa again. Wala ko kadungog. Usab. 1, 2, 3, go. sari manok is a legendary bird of the Maranao. It comes from the word sari, which means goat and manok, means chicken. Okay, so sari manok is a legendary bird of Maranao. So it comes from the word sari, which means cloth, or and manok, which means chicken. So it is depicted as a fowl with colorful wings. Mas makita ninyo, di ba? Colorful kayo ang kwan. Colorful kayo ang manok. Colorful wings and feathered tail holding a fish on its beak or talon. So, nag-symbolize ang tani siya nga figure nga naa siya'y manok sa iyahang tiil as a good fortune of Mindanaoans. So, next, read the number 2. Again, 1, 2, 3, go. Omer or Ogil is the term for praising the legendary Wait lang. Philippines as well as horizontal. Okay, apil ko dali ah. Ano naman mo nabasa? Okay. Kamu daw diri be, again. Ang kaning diri dapita nagbasa kamo dira wala. Mingaw kayo mo. Apil mo diri sa klase wala. Onya na mag-picture lingkod kinapay nag-discuss sa tubangan ba? Again, number 2 is ukir or ukil. It is a term for rectilinear or curvilinear plant-based design for folk motifs that can be usually found among Maranao and Lumad people of the southern Philippines. So, as well as part of Sabah. So, it refers to traditional and unique carving. Its name originated from Old Malayan word which means carve or ukit. So, anong ukit?
Nakakita na mo ka na kung saan pag-ukit o ka ng mga tao, mga figure nga ginagamitan o katong tools nga hait kayo. So mao ni siya ang ukit. Ang dili lang kani siya kuan. Dili lang kani siya mga pintura or color lang, but ginamano-mano na siya og ano na siya, handmade. Ginaukit na siya, kataknama siya mga klase-klase nga mga tools para maka-create og ingani nga pattern. So kamot na siya, kamot ang gamit ani sa pagbuhat ani. Ukit. Next, wedding attire from Yakan. So, please read for letter A for female. Peace and Candid. Ready, go. Okay. So, Peace and Candid is attire for their wedding. So, mauni siya ang picture, ana, oh. Naani siya sa katong last nga i-discuss bitaw na to, katong badjulapi, katong long sleeve nga naay mga gold nga buttons sa iyahang kilid. So, mauni siya. Wala ko mo na ako. Okay. So, that is badjoy. This is the outfit or attire for men sa ilahang kasal. So, as you can see, long sleeve siya, then naa siya, kaning naka-design sa iya ha, kani, kay mga gold na. This is what you call, unsa tawag kani nga long sleeve? Badjo? Lapi. So, ang piece or piece nga kalo is mo ni siyang naa sa ilahang ulo. Then, piece or siyabit. Then, ang kandit is kaning naa sa ilang hawak nga ilahang belt. Ang belt na nasa ilahang hawak. So they usually use this as a protection for the knives or those kanang mga sukbit gani nga ginasuksok nila. So that is candid. So sawal, you're already familiar with sawal, di ba? Okay, so this is the complete attire for female or male na sa ilahang wedding. So next is the wait lang. I will post this one kay wala na siya na-appeal dira . Okay, so this one is a face paint. Tanawa ilahang mga now. Look at their faces. Beautiful pieces. Okay, so this is the face if two lovers are on a wedding or inaa sila or kaslon sila. So this face paint is called tanyak. This is tanyak. So they usually do this when they celebrate their wedding. So ano na siya ha? Ang kani siya nga kuan pag paint sa ilang faces is only on their wedding, and the things that they use this is what do you call it? Flour and water only. So ginadrawingan na sila to symbolize us they are married. Okay. So face paint or tanyak is a face painting costume unique to Yakan tribal culture. So and worn only for weddings. So face paint or ang pag-paint sa ilang faces is only pag kaslon sila or naay gikasal. So those paints or kaning mga pattern actually nani siya mga pattern, di lang kay maklaro. So ang kana siya is consists circle, spots, date patterns are printed on the skin using bamboo implements with thick mixture or white flour and water. So this is the face paint. Ano sa tawag gani ani? No. Ano sa to? Tanyak. So this is ang pag-face paint or ang kuan tawag sa ilaha is tanyak. Next is for female. So for female, they have a short over trousers or katong pinalantupad. Kato
naay trousers sa then naa sila itabon sa ilahang hawak bago ang kuan. Gidiscuss ba na to na. So mao to siya ang sa women. Actually same ratanan og mga attires sa mga Muslims. So next is the sarok or sarok kinimbigasan. Kinimbigasan. So a hat made of a thin vine with black pattern similar to tausog a head cloth. So this is the sarok or sarok kinimbigasan. So ano na siya? Para na siya sa head. They put this on their head. Then actually kani siya mga pattern is this is painted with black. So this is sa tawag ani? What do you call this? Again, ang sa tawag ani? Okay. Next is the ornaments. So on their ornaments, they have the how do you pronounce this? How do you read this? Tigiyas. Okay, manik tigiyas. So manik tigiyas is a necklace or bracelet of beads. Beads gihapon. Beads from dried fruits. Fruits siya made of fruits nga gibulad nga gipagahi. Then or fruit seeds to protect them from illness. So Muslims are usually or they are known for or kanang mga kuan kanang mga yakan, they are known for being animism. Nagatuo sila mga superpowers, supernatural, something like that. Then isa po ni sa ilahang kuan, ilang beliefs nga if they wear this is actually a necklace. Necklace is a quintas. This is a bracelet and this is a earrings. Okay. So that is manik. Manik. Ang sa pag-pronounce na? Tigiyas. Okay, manik tigiyas. Remember that manik tigiyas is made from fruit seeds. Dried fruit seeds. Next is manik simbulan. Okay, manik simbulan is a necklace or bracelet made of bamboo. So ang manik tigiyas is asa siya gikan? No, ang manik tigiyas made from fruit seeds. While ang manik simbulan from bamboo. Okay, remember that ha? So manik simbulan is a necklace or bracelet made of bamboo stems cut into short pieces, strung together either as a necklace or bracelet, and serving as added protection against sickness inflicted by evil spirit. So they believe that these things is mahilayo sila sa mga sakit nga gikan daw sa mga evil spirits. So this is a bracelet. Actually, this is bracelet. This one is earrings. Kani kay necklace, and this one is bracelet also, and this one is earrings. So again, manik simbulan is a bracelet or bamboo bracelet or necklace that made from bamboo. Next one, I want you to read this, or how do you read this? Okay, bigupan. Read the bigupan. Chewing betel nuts. So bigupan is a container for chewing betel nuts. So ang bigupan is naana siya hole sa sulod. Mura na siya baso na naana siya taklob. Mo ni siya ang klase-klase kada bitang mura siya form sa kanang alkansya. But open ang iyahang sulod because ginabutangan nila kung sa tawag ani betel nuts. Okay. So that is bigupan. Next is lutuan. Hindi na siya matulutuan na lutuanan ha. Lutuan kay read the lutuan. A small bronze wheat engraving carried at the waist. So muna siyang pasabot niya kani. Usually, yakans or people uses this as a pocket na gina-carry nila ang
as a pocket wherein they put their coins. They usually they use this as a purse. They mura siya ka ng bag nga dako kay ginabutang na nila diri sa ilang hawak. Then ang suludan na is coins, mga kuan, mga lipsticks or something na ilang ginabutang like bracelets. There are things nga importante sa ilaha and they want to bring it with them. So this is lutuan. Next is tibuli accessories. So in tibuli accessories, they have hilot. So dili ni siya hilot na katong hiluton ni mga lawas ha. Dili ni siya mao. So hilot is a heavy belt worn by women during festivals. So hilot is made of ano na siya kanang bakal. Then under that is kani nasa ubos. This is a small bells, mga gagmay nga mga bells na when if they shake their hips, it will create a sound. So they usually wear this in when celebrating or if na ay occasions. So ingani na siya pag suot. Sorry kay gamay kayo siya kay kalimtan siya niyo friend. So this is what you call tawag kani ane? Hilot. So that is hilot. Next one. Unsay pag-pronounce? Unsay pagbasa ninyo ane? Okay. Sawag mimotes. So sawag mimotes is a wooden cup with colored glass beads hanging from it. So worn towards the back of the hair. So sawag mimotes is tanan bitong if those women that ilang ginapunitail ilang hair, then dili na siya dili na siya kanang or usually nga kanang ginagamit sa mga girls na ginagamit pa prom, but this is an accessory. So ginabutang ra ni siya sa ilahang hair, sa likod sa ilahang ulo. Pag nga naon kani ang buko kanang murag uton, pangkuon, ilahan na siya itusok, then magbitay man kaning mga beads. So mo na siya nindot kitan-awon. So naa siya different designs of these wall na motes. Mo ni siya ang unsa ka taas or unsay mga designs ani is na siya mag-vary sa paghimo. Then this is more ilahanin ka na ganin ko sa kuan pa accessories na ginapanghambog nila. Nindot ang kuha-kuha ang akong cam. So mo na siya ang how do you pronounce this again? Mimoses. Okay. Next is the kulintang. So, familiar naman mo sa kulintang, di ba? We've already discussed this sa katong instruments. So, kulintang is a musical instrument composed of a different sized brass bowl laid upon a wooden track. So, starts from the smallest to biggest bowl, then each bowl contains a different sound when you touch it. So that is kulintang. So that is the end of our discussion. Do you have any questions, clarifications about our topic? Wala may pangutana? Sure? Yes. Nasabtan? Yes. Again, usa gani ang lutuan? Usa ang lutuan? Usa ang lutuan? Okay. Katong kuan, katong ginabutangan ng petrol na. Katong ginabutangan ng petrol na. Tegupaan. Okay. So, I will show you a video because on Monday or next meeting, you will gonna create a beaded ornaments or accessories. Katong mga beads gani. Gani. You will create either necklace, earrings, bracelet, or anklet. So you will choose. On Monday, you will create that, and you have to bring the following, which is the if
Suot mo ka ng bracelet, pwede ra katong kataгаning rubber, naman na siya katong butanganan gani sa beads nga humok-humok. And if dili mo gusto, pwede ra pa mo palit kuan. O kato ng mga lingin. Tinga nila siya Nana sa Nana sa Gaisano. Hey everyone, Dorothy of the Neon Tea Party here. Today I'm going to be walking you through how to add a clasp closure to your beaded jewelry. Now what we mean Nana by sa clasp Ana. closure are these lobster hooks. Napura siya katong gani lots niya. Bracelets, Tanawa, ipakita na niya. necklaces, anything that Kana, has kana, a kana. non-stretch. O, kaya mo na siya halap. Pwede na mo mag-amot pagpalit na. Naman actually no, sa isang box in barato na. Then, isa naman po din yung kinanglanan. Pwede na mo mag-amot-amot. Nana sa Gaisano, kung sa may Korea sa dapit. So if you're just getting started with beading, or you are a big-time bead collector and you just want to expand your collection, again, this is just a great way to play start because Oh, isag unsa nga bead. It depends on you. Kay inyo na. non-stretch string, Pwede na mo mag-search ganyan sa YouTube. Daghan sa YouTube. How to create. And of course, actually tuloy yung performance task. The beads, you will create the beads, and also a the basket lobster clasp, na made from, colored paper, you're going to need at least basket. Pwede na mo mag-search sa internet. And also, you will also do the face paint. Because inyo nang i-exhibit. Now, I really like starting by planning out my design using the bead board. Basta dali na siya ganawag yung saan niya pagbuhat. Dali na magpagbuhat ang beads. It also allows me to Pwede plan na out ba my mo design magkuhan, magkamukha-mo lang o buhat ani. Oh, different. Bisag sa nga design, magdepende sa inyo. Lingkod sa, wala pa na goodbye. Lingkod sa, kaya nag-announce pa si Ma'am Marvy ba? Sige na, lingkod sa, kaya nag-announce pa. Itong ipakita na ko ganina. Na, to sa video ba? Oh. Monday. Oo, sa Monday. And you have to bring or mag-prepare mo na para dala ninyo sa Monday. So, wala na questions, clarifications about sa topic?